Hallelujah. Sanibonani bazalwane egameni lika Jesu. Sikhona kutemkhonda uNkulunkulu. uNkulunkulu wethu lo ufuna ukukhondwa. Wasidalela kumkhonda. Ayibonge inkosi. Kwamvisa abhlungu kesathane lokho. Lokuthi simkhonde uNkulunkulu. Waseke uletha kwehlukana iseparation emkhathini wemuntu naNkulunkulu. Noma kunjalo ikhona inzalo esifazane lebuyisela lokungekho kube khona. Hallelujah. Siyabonga bazalwane. Siqalile isifundo sethu Kristu nemasiko. Praise the Lord. Kristu nani? Itolo ke sibukile ukuthi liverse lelibahluphako nguMatthew chapter 5 verse 17 awuyabahlupha kakhulu. Sabona ke lelinye lebahluphako 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 kuya etulu. Ngilo verse lenjani lelibahluphako. Kepha ke Paula uNkulunkulu ambekile ngaleso sikhathi nanamuhla umbekile. Amen. Lengufundzile ngaPaula. Ngifunde ukuthi Paula bekulukhona kushumayela. Abengasiye umuntu lonemandla ekushumayeleni. Babhali bathi mnike iballpoint neliphepha. Utawubona longazange sokubona. Hallelujah. Futhi awumangali ukuthi nangavuka angamangala ukuthi yena wabhala iBhayibheli. Azange abhale iBhayibheli Paul. Paul abekabhale ama letters. Ngokuthiwa ngema letters of Paul because bekabhalela abazalwane. Kodwa moyingcwele wathi nase kukhombayelwa iBhayibheli wathi moyingcwele lethi incwadi talentose. Hallelujah. Atifakwe la khona sophila ngathi. Praise the Lord. Namhlanje ke sibuka ngoba sithi Kristu nemasiko. Yini lisiko? Ucabanga ukuthi yini? Ngemthanda umntwana esikolo lo fahlako nje. Aphume nje eceleni. Yini lisiko sabe sibuka Marko chapter 7. Yini lisiko? Umambo. Lo munye uthini? Msimeto. Lisiko ngumkhuba noma ngumthetho loshayiwe sive ngesive kuthi lesive lesi sitawuphila nganamthetho nangu noma ke sitawuphila nganangu umkhuba nangu noma ke ngana indlela naye. Amen. Lelo lisiko alingenelani yabona ngoba lisiko lingumkhuba noma ke indlela yaleso naleso sive akungenelani. Ayibonge inkosi ngoba kube bengenelana bekutabe kuvela kuphi kuvela ekhaya. Manje ke kuleso sive nasi kulelo livelaso lithi thine kuze satiwe ukuthi singulesive lesi sitawuphila kanje. Niyabona bazalwane. Heba kushaya ke bavumelana ukuthi lo phuma la sowuphambene nani? Sowuphambene naleli siko lethu lesifuna thina kubonakala ngalo ukuthi laba bayini eTiventonke. Amen. Lesinako ukubuka ke nyalo. Lisiko ngeke libe lisiko nakude lulwimi. Phinze kube ingolo into ezimbili. Lisiko lamsana nani nelulwimi. Language. Hallelujah. Ini bazalwane. Leni language. Lolu lwimi lutonchaza tigameko letendekako esikweni lethu. Njenganje. Uma singathi siyaphuma nje nawe la ngaphandle. Sikhandela eminyango kumimbuzi. Lithini lulwimi number 1. Iphathi. Niyabona automatically kuvuka lengwatiko ngekwelisiko. Luthini ke lulwimi kusita lisiko lami. Iphathi. Ingolo ke ithi ingolo yami
ngifanele kufa kuthi kwende njani. Niyabona bazalwane, lisiko lihamba nani ne-language. Njengoba nje nyalo kunetinto abantu abethu nje sebakhuluma isingisi, lokunye abasakuconza imbamba. Ngiko-ke kusuka sibuyele nemva ngoba kukhona into lelahlekako. Sengidawuchaza ngani nje kuthi nangibona imamba lukhongothi ingene ekhaya ngithini kufa, kusho ulwimi lwami. Angaplani ngibona ini mina kufa. Niyabona bazalwane, umlungu yena bekangathi ubona ini a snake, mina ngibona ini kufa. Niyabona bazalwane, futhi kule mbunzi mina ngibona imbuzi angisajabuli, ize ngiphume enkonzweni angisajabuli ngoba lisiko lami ngemuva, ngoba lisiko lokunye linako liyesabisa. Uma ungakwendi lokho utawubona nako. Niyabona bazalwane, sonke lisiko lihamba nengolo. Ingolo ke yethu angibuye ekhaya eSwatini, thina siyakholelwa ukuthi umuntu lofile angangendela ibhadi, angithi aphinde angendele ini nenhlanhla. Niyakubona ke lokho. Sonke inkolo yethu isime kuthi laba phansi bangangendela ibhadi, bangangendela inhlanhla. Leyo inkolo yabo bani leyo yethu. Futhi ithi inkolo yethu abakafi labantu, abakafi. Yayibona zinhle lento, abakafi ngoba kuyakusita na ushumayela Jesu ukuthi umuntu akasiyo imbungane lo ngayisifutha ngedumo iphela indzaba. Umuntu uyaphuma hambe, depende ukuthi kule ndlela letimbili ukhethe yipi. Noma ngengcwatshwa ngipapa khohlwa indzaba isekutheni uthethe yipi. Noma bangamentela umgcobo wekugcina banyenyete elithuna ngeholy water, bashise impepho, bamthandazele bathi mngenise uNkulunkulu, bathi shanga endlebe ejene ngoba khona laba ngakwendi. Hallelujah, praise the Lord Jesus. Hallelujah. Ingolo ikholwa ukuthi ke laba bakithi bakhona, angithi bazalwane. So ke leli siko without lengolo li meaningless. Leli siko without language li meaningless. Lisitwa leli siko lesilishayile phela. Lisitwa siliqiniso yini ngule ngolo, iqiniso yini ngilolwimi. Manje uma offenda leli siko automatically offenda labanjani, lalabadzala labalishaya noma sebafa baliphethe noma sebafa ngokuthiwa hey hamba kanje laba phansi. My nalo akholwa ngilosetuluke sawubhekekile ukuthi naye athi khanze aboshwe yini ngumthetho lo washaywa ngilaba phansi. Banikathi believe yakusima. Okay bazalwane, nami la ngifuna ukubona Kristu athi khulumela ngani emasiko. Praise the Lord. Marko 7. Cela ke ufunze. Sona kuva Kristu akhuluma ngemasiko. Oh, student thatha isikhathi. Shesheni phela matsha. Marko 7 verse 1. Sembili. Siswati. Sekuthi nalo siphethe namhla. Funa kube nequiz. Fundisi. Uyashisha namhla. Yebo. Babuthana kuJesu. Yebo. Baphuma eJerusalema. Babona ukuthi bafunzi bakhe badla ngetandla letatingakagezwa. Oh, come on. Letatingcolile ngokwelisiko. Asawumeke sisi. Ungasheshisi. Bible limnanzi nawe ulifunza. Ungalifunza ungathi udla ushisa. Yamami lofunda lodla ushisa.
Funa ulibeke kahle. Ngoba liyathi khulumela. Haleluya. Asesicabangeni ke sili class nyalo. Nasiva kufundwa lapha. Kuthiwa bebadla ngetandla letinjani? Letingcolile. Number 2, letingakagezwa. Bese uma lapho ungabathatha njani bafunze baJesu maqondzana nehygiene. Ungabathatha njani? Abayati impilo angithi. Kodwa sesibukeni ngithi bebangageza imbamba yini. Funza andi. Phela abaFarisi njengemaJuda onke. Ungathi buyela kule verse lapha. Khona lokusela. Babona ukuthi bafunzi bakhe badla ngetandla letatingakagezwa. Letatingcolile ngekwelisiko lebujuda. Uyabo? Hayi usibe bangagezi. Bebagezile bahlobile mane bangagezi ngani? Yayibo? Hayi usaba yathayithini. Qhubeka ani. Phela abaFarisi njengemaJuda onke bebasabambelele kakhulu emasikweni abokhokho babo. Ya, lalela. Lisiko yinto yabo bani ke nyana? Ya indaba endala lesiko. Hayi. Uyabona lisiko ayisiyo into yakho. Konja into yabo bani? Yabokhokho bebasabambelele kuphi? Emasikweni abokhokho. Bendani ngemasiko abokhokho? Qhubekani. Babengadli bangakagezi tandla. Kuhle lokho. Ngisho nekudla lokuphuma etimakethe bebangakudli bangakakuhlambulula. Leni bangakuhlambulula. Kukhona Leni kuthinga kuhlanjulula. Ingoba imakethe ungumjuda ungwetive njani yinye. Manje ke ngoba thine nawe asihlangani nemajuda emajuda athathenga lokudla ahambe ayokuhlambulula ngoba le market atsinzene nani nemnenge ngubani umnenge wesizwe. Lalela inzabe emajuda iserious kakhulu. Umjuda betha ngedlula la kundlule wetive la kanti utawundlula umjuda la afike ekhaya khumule ageze ngoba unyatselela kunyatsele ini owezizwe. Uyabona liserious iBhayibheli nalisemajuda bengati kuthi awuhamba hambe ahlale eliqhwembeni lunye kanye nabezizwe athi Paula nani ngenayo uNkulunkulu engayishaya ingadlisi. Haleluya. Yes, nani ngenayo phela uNkulunkulu nani mihambima nani ngephandle kwezivumelwano zesithembiso nani ngekho esinayi bezizwe kodwa manje senenziwa baseduze ngekhaya. Haleluya. Jesus. Senenziwa baseduze ngegazi lika Jesu. Praise the Lord. Ngiyabona siya serious indaba emajuda. Buka baze bahlambulilwe ini kudla because batsinzene nani. Okay, andiqhubeka. Lisiko limadimi. Kukhona nalamanye emasiko labawagcinako. Yebo ke. Njengekugezwa kwetinkomishi. Yebo qhubeka. Kwemabhodo. Okay. Kwetindishi telitfusi. Qhubeka. Ngakho ke baFarisi netati temthetho babuta Jesu bathi kwendiwa yini lokuthi bafunzi bakho bangawende emasiko abokhokho. Uyabona indzaba yemaKristu nelisiko indaba endala. Haleluya. Lenzaba yekugijwa ngelisiko ayisiyanamuhla. Aqali ngawe lokugijwa kwagijwa lo lomlandzelayo kwagijwa lo lomkhondayo kwathiwa labalandzeli abagcina ba asesivi ngonyama ephenduka lokuthiwa itogcina lisiko. Kwendiwa yini lokuthi bafunzi bakho bangawendi emasiko abokhokho kodwa besuke badle njengetandla letingcolile. Okay. Jesu wabaphendvula wathi kanti abeqinisile Isaya umprofeti ngesikhathi aprofetha ngani batendisa inzini. Okay. Nakathi lesive singidvumisa ngetindzebe temilomo Inhlitiyo kepha tinhlitiyo taso tikhashane emasikweni. Bangikhonda. Haleluya bangikhonda ngelidi. Siyabonga andi. Inhliti ulalo umntwana kaNkulunkulu sikhonda naye la. Kodwa yena la sondweni. So ubona lo ngathi akulunga according to lisiko. Hayibo. Le indzawo le.
siyakhonda naye kodwa inhlito yakhe ayikuphi ilemuva uthi ngekwelisiko akuhambi kanje. Niyabona inkinga manje yokumntwana kaNkulunkulu. Okay, andiqhubeka. Ngobe bafundzisa imithetho leshaywe bantu. Praise the Lord. Lalelani ngebazala. Lisiko ngumthetho loshaywe yini? Bantu. Bawushayela bona labo bantu lebabashayela lo mthetho. Kodwa ke kunendo Jesu la isho. Bafundzisa umthetho loshaywe yini? Bantu bende njani? Bende shangathi iphuma kimi. Ngiyahamba. Ngiyahamba ke mina nakunjani. Ngoba uthi Jesu bafundzisa imithetho leshawe abantu kodwa kulabantu bende shengathi velaphi kuNkulunkulu. Nakuwe mntaka baba uma ungalendi lisiko kuvakala shengathi unoNkulunkulu wakho ukulahlile ngoba uhambi ngokwesiko kodwa indaba entala. Praise the Lord. Qhubekani. Jesu wachubeka wathi niyekela imithetho yaNkulunkulu nibambelele emithethweni yebantu. Yeva ke niyalibona lisiko engilalo. Lenda ubambelele kakhulu ngakuphi? Ngakulo ngoba phela utawuyapi wena? Utawuyapi? Hey emakhulu seka sabe umata ngalazana. Ndawo singithi ndawo yakula. Ndawo yakulami. Ndawo yaphi mina? Ulami. Nangabe ngendijani. Ngakwendilo ayikhona. Ayihambi kanjalo. Ufunda verse banani? Verse 8. Verse 8. Ngicela ufunde verse bani? Ngoba sifuna kushova namhla. Verse 8. Okay, verse 9 and. Asuverse uthini? Wabuye wathi kubo ninemacebo lahlakaniphile Uyeva? ukulahla imiyalo yaNkulunkulu. Uva. Khona nte ubambelela emasikweni enu. Mosi wathi Ngiyabonga andi. Ngiyabonga mntwana. Nemacebo lanjani nebanikade balelisiko. Lahlakaniphile. Ekuthi kubanjelelwe kuphi manje? Kubanjelelwe esikweni ngoba kungenteka mhlambe nalezulwini. Umuntu aqhamuke ngelisiko lakhe kodwa lengikwatiko. Umuntu otawungena emaphakatheni lo negazi lika Jesu. Haleluya kunenzaba ukuthi uvela kusiphi isive. Sekude lena bazalwane indzaba ukuthi ungena ngelisiko forget. Singena ngaJesu. Haleluya. Angifundele verse 13. Sokugcina. Sokuqhubekela empini. ngaleyo ndlela nilenda lide livi laNkulunkulu. Yebo ke. Nilicitha ngetimfundiso tenu temasiko leninikana wona. Uyeva yini? Lisiko yini oyekufundwa? Siyeva bazalwane. Na ungena nje ekhaya nawe ufunda la mama ke nje la sebafunda abantu ababo. Kuthi number 1 asengibeze yathi lisiko lithi unganathi emanti umile. Ngoba inkinga lisiko lambele ngeapply. Unganathi emanti umile. Ngeswati awunathi emanti wena njani? Wena njani? Leni. Yabona ke tinyosi tami. Tinyosi ke lethi mama. Leni ngicela sandla. Lokwathi wesamatulo. Ngoba utawushaya itulo. Nyalo is it proper for you kungena la eShoprite? Uthenga libhodlela lemandi. Bakubone abantu kuhlalela. Wena njani phela? Uyanatha ngoba lisiko lami lithini? Anganathi ngimile manje. Lisiko lami lithi angaqise emanti ngelifastela. Ngoba ngidawungenisa yini? Asesiwatheleni lamanti ngAugust. Silibone lingena itulo. Cha bake inkinga elisiko lesinye isikhathi kuvila pheka lokufundisa. Bese kuba kunengi lokwesabisa. Uma ngabe wenda lokho utaba nje. Cha, fundisa lo muntu uthi leni. Fundisa umuntu ukuthi na uthele cishe emanti ngelifastela. Utawendlula umuntu lapho umthele ngalamanti. Hallelujah.
ungabe solo umethusa ngoba lisiko inkinga lo linekwesabisa siyevani bazalwane. Okay, lisiko ke lingenda ngikhonde emadlodi ngingathi naso ke manje nje lisiko lami lingenda ngikhonde ininyalo emadlodi kodwa ngibe ngathi yini. Number 1 yini lidlodi ashisha kuyefela tinyethi sinyoka udlala ngenyoka yini lidlodi manje. Okay, asawufunzeke. Okay, according to our understanding lidlodi umlonjani lo wafa. Okay, so uyabuya ke utodemanda ini kuphila noma safa utokwenda mina ngiphile according to his or her will do wafakatheni but mina lophilako ngihambe ngiguide hayi kani khona phela ingwenyama uJesu. Praise the Lord. Yini lidlodi biblical base Acts chapter 13 verse 8 siyeta kuva lo myavule Jobe 1 sifuna kuva lidlodi lo myavule umshumayeli 9 yini lidlodi sithi thina umuntu lo wafa hey kumnanzi ke nakunjalo nakungilo wafa saze sasho sathi usishiyile kodwa hamba boy yeah. Funda mdaka baba sihamba isikhathi sakho verse bana Izenzo 13 verse 8 Funza ke ani kepha baphikiswa nguElimasi labesangoma. Yebo sangoma Elimasi. Leyo incazelo yelibito lakhe lesiGreek. Wedama kuvimbela umbusi ekukholweni. Okay. Lalelani basalo. Paul na Silas bashumayela ivangeli. Kulesikhathi lesingathi bebana Barnabas. Bashumayela ivangeli. Basashumayela kunesidingi lesibuswa ngumbusi lothitha. Kulayo ndzawo kunenyanga ligama lakhe ngibani nguElimas. Okay. Manje wena kamona usayikhona sofuna ukukholwa lo mbusi sekuqala kuyamphambukisa kuphi ekholweni. Ngicela ufunde verse 9. Kodwa Sawula lo nguPawula agcwele emoya longcwele. Yes. Wasibukisisa lesangoma. Hallelujah. Lalelani ke manje. Ngifuna kubuta mina eclassini. Ngibani lo tawukhuluma nyana. Tawukhuluma Paula noma tawukhuluma moya ngcwele. Ngoba thi iBhayibheli yasagcwele yini? Wase yasigcolozela engiyathanda Zulu. Wasigcolozela lesangoma. Wathini ke ligama lekuqala 1? Wena ndvodzana ya Sathane. Ha kanzi emandloti bobani. Ha lalelani ningathi bo Sathane. Angasho nje. Ngisithe ngemadodzana bani. Okay vula Jobe kungakachumeki vula Jobe 1 verse 6. Ngifuna sikuhlanganise lo ngamadodana kaSathane. Okay, no wonder ngibathe ngithenga lokwa bakufohlote ngoba basibo bakithi labafa abangiveli inkosi yami kodwa kimbavela sengathi bakithi hawu labantu bayaganga manje. Funda Jobe 1 verse 6. Kwathi ngalelinye lilanga emadvodzana aNkulunkulu. Praise the Lord. Lalelani sewucethile ani. kuJobe sikhanda emadvodzana bani? Ngale sikhanda indvodzana emadvodzana bani? Yini ngifunzeleni kuJobe esingisini ngosami. Singisa sisilamlele yini lamadvodzana? No, angifune emasanzi. Nangabe lithi sanzi lelakho. Yes. Wo, sikhanze ma angels of God kuJobe. Sikhanze ma angels of the devil kuyizenzo. Oh no wonder. Wo sine ngemadloti kanzi dingelo stabani the Satan leti imitate abankithi labanjani labafa nana balabakithi akusibo dingo leti balingisako awuboni ngani wena konke ba destroyer because abasibo baki sibo baki uzubone bakuhlabisa inyama idliwe ngwe eqala ekucini
iphindze idliwe nguwe bese yanjinje indaba ithi bayinukuda bayikhosi njani nje bebangayikhosi ngane sibaye funa ukubopha bakulandzele okay qhubeka andi ngala kuJobe amini ngala kuIzenzo ndothana yaSathane sisasana wena ndvotsana yaSathane yes usitha sako konke lokuhle uyabona ke lamandloda asitha sako konke lokunjani lokuhle kwaNkulunkulu yebo ugcwele onke emachinga ebubi ekuthi wena bomkhulu wethu labanjani labafa gcwele emachinga yebo uyawuyekela nini kuvimbela liciniso lenkosi ngemanga awunebakizi sesisinje nakunje qhubekani sandla senkosi sitakwehlela etikwakho lalela ke nyalo nyalo lalela sodwa ubone emandla ke utawuba impumbuthi awunawubona kukhanya kwelilanga sikhathi lesithide khona lapho Elimasi wehlelwa inkhungu yebumnyama yavala emehlo akhe wahamba ajikeleta afuna longamhola amdvonse ngesandla emandloda akavikeli kodwa kunaloko ayafuna kunaloko aphambukisa awuzange sewuye enyangeni ithi inyanga bayabonga labaphasa bakhanuki lutho zange sewuye enyangeni kuthiwe labaphasa bakhanuki lutho always bayafuna noma unalutho bafuna awuboni ngani sakusibo bakini umshumayeli 9 emavesi lamabili bazalwane ngifuna sito ubona ukuthi nasithi lisiko lingiholela ukuthi ngikhonde ini lidlodi ingakahlosa what I mean Shumayeli 9 verse 5 na 6 sitobuye ukuthi bakithi labafile baphindze babuye liciniso labaphilako bayati ukuthi batakufa yebo ngiyathi nje kodwa labafile abati lutho okay sebade umvuzo abasakhunjulwa ngisho nekukhunjulwa yize lithi bathini bazalwane bathi ngoba angangikhuluma ngabantu abangamati iNkulunkulu ngikhuluma ngabantu labathi qamqishi la ekholweni ngoba labo qamqishi bayinkinga kakhulu akuthi clear ukuthi ngibani Jesu dihlethi qa kuthi uqishi kungathi qishi ke sethi ufuna into letawutimathisa ngayo ungathi ba hawu indodana kaNkulunkulu ophezulu yakumatima uthi la utawuyekela nini ngithanda lokuthi bazalwane ngathi lithi lo file uyatakufa lo file akati lutho kodwa lo phila kuyatakufa manje akana umvuso lokho sibavuza kangaka sizame ngemandlongo ethu ukuthi sibavuze awungifundele verse 6 uyangishaya ke verse 6 unganalo lophumako Nkosi yami angaphuma mthole verse 6 kubo luthando nenzondo nemona sekwaphela ngiyayishaya ingadla mina esondweni ngegama likathi haleluya lalela mntaka baba kubola labafile 1 luthando lwabo selwenda kanjani it's over 2 inzondo yabo noma bekakuzonda kwenyanya kunjani pheli umona ke nangabe bekanempumona nawe sekwende njani sebade ini andingicela ungifundzele lapha ekugcineni bangeke baphindze babe nesabelo kuko konke lokwentiwako lapha emhlabeni noma ungamakhela indlu yakagogo you are wasting your time hallelujah noma ungakhaya kagogo uyakhe egameni lakhe udlala ngesikhathi sabani udisturb abantu abakho udisturb labalebe bakwathi uthi uyakholwa usita abakenu labangakholwa batawusiwa sisita umntwana make noma yena kholwa kodwa wasakhela indlu yakagogo la sitawukhuluma namake khona ngudela nganjinja khona ngona lokho akusibo bakithi kodwa
ukuthi ingelosi kaSathane ngemadodzana Satan, meaning angels of the devil. Hallelujah. Okay, sithi ke lisiko lami ngidikhanda mina sengikhona labantu lesithi banjani bafile unaware. Ngiyakubona lokho. Ngiko nje noma akushishidala. Uyathi usithe lapha abasena sabe kodwa abazalwane bantwana baNkulunkulu bahlambisa umlo wafa. Ngisho ba amakholwa mina ngikhuluma ngebantu labangamathi inkulumo. Ngikhuluma ngamakholwa ukuthi bahlambisa umlo njani. Baphasi bazama kumvuza noma athi iBhayibheli injani. Akangavuzwa kodwa bathi nibone akavuzwe. Baphisa livi. Akavuzwe. Uhlanjuselani iChristmas lelapha katheni kanti ukhona lo ngqwali lebe ngiyena fanele into enjani ahlanjiswe phela ngoba Grace wenda njani wafa yini ufuna ukuqala eGrace umpahla. Praise the Lord. Yini kuqalwe leGrace nathi kanti leyo ke indzaba yabo bani yebafana ngoba bobani lababuya nemagama bafana ngabo lebafana baphila imilo lenjani lehlobile ekhaya athi ukhona kumane amele umkakhe athi mina ngenele ngala manje umfana umkhanda naye asamambulise nyone yothi ngothi nje mina nasebentile mina angathi wathi ngamthi va athi mina yini ongayathi. Okay, ngiyaxolela mntaka ba. Ngoba vele bongathi. Ya kodwa uNkulunkulu la kwethembile. So ucala kumvikela. Praise the Lord. Ungenwa nje emshadweni. So yabatshela bakini. Hayi ubatshele ngalela ngishada. Ubatshela lemva ukuthi mina kwakami kwehlukile. Hallelujah. Ngifuna kwenta into yami lehlukile. Lokho ukusho ngani? Ngempilo ekhaya. Inkinga abazalwane angaphenduka uyohlala kamzala ngoba mzala ukholiwe. Akayi kohlala kubo ngoba kunetindumba. Akayi kohlala kubo ngoba kushaya etigubhu nzamba. Kanti ufanele abonakale lekhaya ngenhlonipho. Livangeli laKristu lenhlonipho. Angibabiti batali bami ngemahedeni. Ngoba vele ngiyabathi. Nabo futhi bathatha abadzingi batshelwe. Kodwa batali bami ngiyabahlonipha noma introduce Jesu ngim-introduce ngenhlonipho Nkosi ne Nkosi lokho angisakwendi ba tihlatshwe temadloti letinonile ekhaya ahlale yena yedwa yangahle khumbula le intombatane makwayo ngalakawo wathi mntwana ngoba siyakwathi wena uyatikolelwa yasiqalile kahle yakubona njengoba uyatholelwa sicela ke wena naye ngukho umntwana hlaba udle yona kwaguqa ngiyakubona ntombatana kwaguqa kwathi Nkosi dlamini wekunene kwayithatha kwase kuthi ke makhe le ngukho yami le hey ngoba phela athi iBhayibheli kwathi sekusile akunandzaba ukuthi unganani ngeedge kodwa lokholwa ngiJesu kusile uthi babe make le ngukho le ngithi ayihlaba sekwendlulile konke. Hallelujah. Len ngoba labafika ngoba ngiqanza ngidla inyama ngeke ngibesola ngimemetheka mina ngidla yona le madlo. Hallelujah. Kanti make phela bengatheni ujabulela thina abadla inyama naye enjani. Kwakhala igusha kwadla umbhido liviki lonke kwadla imasi kwaba kuphela. Kwathi sekwengcile kwangazathi uhlabe ngukho yakhe. Uhambe ebukhanyeni. Hallelujah. Ufuna lento yakhe ngitshele ke ukuthi nasa emshadweni ukhona ukuthi abanenkinga naye. uNkulunkulu tavusa nje andilonga mathi uNkulunkulu. Athi lo mfundisi wethu nimunisela ngoba ngumfundisi walakhaya lo. Praise the Lord. Bazalwane angishiye kenyana. Ngishiye kuthanene laba phansi lele sithi baphansi akusibo bakithi kodwa ngulabatende ababe bobani bakithi abazange sebabonge olwesibenda njani
bayafuna kusasa ke sitawubuka ukuthi lithini iBhayibheli seliqalile nje nyalo ukuthi lithini ngalabanjani ngalabalala haleluya konje wondikhanda so sekhasi praise the Lord usahamba hamba wathi ukuthi lolo kuhluphako lolo kuthiwa bakini labalala hey dino leti imitator bakini labafa yindidloti iBhayibheli singamadrotsana sathane kanzi nase ubuyisa ke uthi yini lamadrotsana wo ma angels of the devil la imitator bomkhulu wethu labanjani labafa batende shengathi babomkhulu wethu labanjani labafa ngiko ke athi ke moyingcwele engaphawula kuyawuze bekunini ungayekeli kuphambukisa indlela letiqonzile tenkosi amen asingedeni ke kuthi lithini iBhayibheli sesibuke incwadi ya Leviticus chapter 20 Leviticus chapter 20 sibuke khona verse 6 siyafunza ke nalo ke Nkosi yami lothi cha mfundisa kangiboni akunandzaba ngidawuqhubeka mina ngibe nebudlelwane nalaba phansi bakithi ade ngabalahla ngoba sebafile kulungile sesive iBhayibheli thini Leviticus chapter 20 uthi uNkulunkulu ngidawufulathelisa number 1 buso bami umuntu lusito kuphi kulaba phansi agwadle nabo ngekwenda njani ngekubalandzela lokusho sebandleni wenigwadla letilandzela abantu leticela lusito kulaba phansi iBhayibheli lithi ngalokwenda njani uyingwadla ingayini ingwadla ezulwini cha yabona tawumangalisa ngelanga lekwenyuka bazalwa kunabantu abatawusala basathwe nje bebathi ingwadla esondweni hayi ngabe lokugwadla lobatiko kodwa balandzela bafuna lusito kulabanjani kulaba phansi ingakhuna setindwe setibhetha umkhandla athi nani nebakabani nabo sebangiyekelela nje uyambona lo mlo usenkingeni lenkulu ufuna lusito kulabanjani kulaba phansi iBhayibheli lithini lizomuntu ingwadla emva kwalo uNkulunkulu kwenda njani uyamncuma asegathe esondweni wancunywa kodwa ula esondweni wancunywa entatindwe esondweni wancunywa hambe embili esondweni yes ngamenda njani mina woneni ubulela umuntu cha ubene ufuna lusito kulabanjani kulaba phansi wo umuntu ophahlako akanabudlelwane nasimakathe praise the Lord akanabudlelwane naNkulunkulu umuntu losakhuluma nalabanjani nalaba phansi lona lithemba ukuthi banjani bayaphila bangamendela inhlanhla bangamendela ibhadi lo muntu lowo uNkulunkulu wamncuma katheni praise the Lord kubuhlungu kodwa ngiko kudele ngakunje chapter 19 verse 31 uma ngabe emadloti kubabantu bakithi laba seNkulunkulu angaze nginqume nje akusibo bakithi kodwa ngiloku imitator bakithi Levi 19 verse 20 nga 31 yebo unani yabona kunalabo abantu lokuthiwa bomangcola geza yabona mangcola geza lokusho ukuthi umuntu uyageza nyalo uphinde ubhucutha kuphi elithakeni ngumuntu londa njani ngumuntu yokhendla ngumuntu lophengula ngumuntu lothi ingabe vele ufe kanjani bani ingabe bekavela afanele afe kanjani nangabe uyobuta ukuthi ufe kanjani bowufuna afe kanjani ngoba sho sikhona indledlana yakho lebo ufuna wena usafe ngayo mane kayikabe isabangiyo ngiko ke soyawukhendla laba bekukhendla babodwa kodwa laba bekuphengula futhi babodwa wekhendla ngumuntu lohamba ayenyangeni afike enyangeni hayi nenyanga futhi inyanga tikhendlise kodwa tingedla ahamba elugedleni lugedla ngumuntu lofundzele imithi wayifundzela kubantu bebumnyama lomlo udilane ukuthi ngisusele bani lugedla ke lo susa bani uyinkinga kimi
ngulaba labadila nekujika nekuphonsa nayo yonke lento tingehla akusitho tinyanga udloti abenebudle ngabe ame emadloti nangena Jesu azange hamba ngabahlalisana nabani ngabahlalisana na Jesu kwathiwa sesawuhlalisana Jesu kodwa zange kube njalo wena imamba ingene emgodini haleluya nake mabe khona ngisikise emadloti ingqolo ithi kukhala kwesibayeni emadloti ayabona ukuthi ngena ini umfana kodwa kukhala kwasendlini akuhlukanisa khona lo file masinyana abantu kanjani tawubikelo ingako ngeSiswati uma lijaha selithethe umfati ekhaya kanti baphokulwa nalomkakhe bashayana Siswati sithi akaphume ngoba udisturba ini emadloti mandulo kuvuthwa kuthi umlobi kwako lokufika niyashayana nini lokhala kwalomakoti ngeSiswati mbamba umntwana nengisho umntwana hamba umshayele etaleni nomakhala bathini labathali hamba ukhala letaleni ngoba la khaya udisturba ini emadloti sonke lo mfana akhala esibayeni uyevakala kulabathali nalo make noma ngangena lapha akasonzeli la kule bantu abathali uyaqimba la ngitulo sonke uyeta ke uya ngenxa inhlonipho lesikhaliswa lesifako ini umnyane inhlonipho le uyahamba ke uyajika uyakhala uyawuphuma eminyango uma aphuma eminyango kunento la endako uphuma abaleke leni nyalo ufuna kubona ukuthi lele benikwenda kuye beniqinisile ngoba nakungendeka ningethe niyambuyisa utawudweba yongena ekhaya kubo ningethe nambuyisa manje bese bamemeta ke bathini siyakubuyisa ngani lenjani ingaba ngilesikhathi kodwa lene ingaba nembala lonjani kodwa lomhlopha ayivame kuba ngilemnyama lokusho ukuthi ke nyalo so uyemelwa la khaya nakasuka lapho ubuya la ungaba kusenta seliguma kunagogo gogo ngumuntu lomdzala lokhona ukucommunicator nebani labadzala so ke ngeke ucotshiswe ngimake lomunye ngamane kulandwe ani lomdzala ngamane kulandwe gogo umuntu losakhona khuluma nalabaphasi lapha ke uthondiwa kanjani ke yana tokucotshiswa libovu lisho sivumelwano salabafile nalabaphila angiphinze libovu lisho sivumelwane salabafile balakhaya nalabaphilako balakhaya asengilibuyise ebunyangeni uma ngiyinyanga ngigula angisakhona ukukhuluma nayi le nyanga ngifuna ngelapha kuze lenyanga ingelapha fanele yakhe sivumelwane salabafile labakithi nalabaphilako labangithi njani ithatha libovu igcobise la yakhe lezumelwane la itangigada khona yakhe azumelwane salabafile labakithi naye nalabaphilako labanguye siyevani bazalwane la kasivumelwane ngikokuthiwa liphindwa kangaka kabili ngoba undahamba wakathivumelwane ntalabafile bakandwana livumelwane ntalabafile uyabona udlala ngemadloti wena uhlonipha awuhloniphi awubahloniphi labaphathi manje ke uma ke agcotshiswa ke ngaleli bovu sekwakhiwa lelivumelwane bufakazi baloko ngeSiswati uma makangahlala la ekhaya ngetafakwa libovu ngihamba tale abantwana azacetha la khaya mhla afa ngeke ngicwatshela khaya ngeke why abamati labaphansi balakhaya nangabe ufile wenda njani khokho libhokisi libekwe kuphi emnyango into enjani kwakhiwe sivumelwano uthi sewakuphi walakha uma kufe bengeSiswati kanti makangazange agcotshiswe bayamkhipha ngoba ngeke ahlale kuphi eceleni kwelibhokisi labadzala abamendi njani
abamadu yetaleni ayogcotshiswa ini libovu kwakhiwe ini sivumelwano salabafile nalabanjani nalabaphilako balakha siyeva bazalwane ngisho nalo mntwana lo nikwa yena akasiwe kudlala ufanele endlule kuphi ezivumelwaneni afakwe ini naye libovu ingakho ku community noma abantu abakho bangadlala ngawe bonke bangede banginaka kodwa udiva lapha emphakathi ithi uphi lo mntwana yathi tsinzi inyakanya lo mntwana lo yalowa lo wesivumelwano ngoba wena ufanele umnake wakho but le action yekukunika lo mntwana kwakuthi lo mntwana lo atokusita ngoba wena uwekuhamba and bobabe kuleto tikhathi bebabantu abahamba baye kuphi emajozi emgodini niyabona manje lo mntwana utawuhlala nabani nawe ukhone kwenda njani kuthuma kodwa ke indaba lenkulu wendlula ezivumelwaneni kuze kutoqina lento hey mfundisi uyasabisa cha lalela la lithini iBhayibheli lami isikhathi sekungathi uNkulunkulu wasisalasela praise the Lord akakubeka icala uNkulunkulu ngalokho no wena nyalo you are a new creature praise the Lord waqala kwende njani bheka sekuvele okunjani praise the Lord siyaqhubeka sawutekiwe ke sengimakwa la ekhaya ngifuna kwendlula abazalwane ngoba siyahlapuna isikhathi sesincane vele labanengi awumini vele labanengi seba siyeva khona sikubuta kutekeni ngifuna kwendlula sesikufile amen siyakholwa uMncwele lokunye takwenda njani takuchasisela ngoba siyamethemba yena wethembekile ngifuna kwendlulela embili ekufeni nangithi ngoba lo sesikuthindile kufa athi nangabe lo maka uyafa tindwe tibanjani nangabe kufa lo babe tindwe tibanjani siyambonga uNkulunkulu lomunye ke ungibutile ngisafundzisa bengavosi wabuta wathi njengoba leti inkomo tibuye esibayeni tite nemadimoni tona ngathi lalela la kwaqala nje sesibuyeni mbamba vela khona lemadimoni apesibayeni vela khona enemadlotha apesibayeni kodwa uyavuma yini uNkulunkulu wethu uthi sikwende lokho ngesikhathi sabodagoni abekhona invele dagoni ezi ingole phila kodagoni uNkulunkulu uphambene nale ngolo ekholwa bulima ukhola ingolo engekho kwakusigodlo dagoni wakucoba uNkulunkulu wakubeka lapha eminyango haleluya niyakhumbula wakuqoba bakhanza kubeka inyanjana lapha nabe uma wawungahlola ngelifastelo nakuqoshwa dagona kona kwakuyinto lephila kwena uNkulunkulu akafuni umsherishe ekholweni ufuna ukhonde yena yedwa hayi ufake emadloti hayi ufake emodagoni hayi ufake emobhali no khona yena praise the Lord ngol Bhayibheli lithi uthanda ingosi uNkulunkulu wakho yena yedwa ngenhlitiyo ngengqondo ngemandla leni ngemandla leni ngengqondo cabanga ngayo ngemandla umsebenzeli praise the Lord hallelujah okay ekufenike kunengilokwendi wakho wani mnakafile uyabikwa ekhaya kodwa thina bendlu ekholwa sikwende lo asikwenze noma simlanze emotionally asimlanze ngemhlanga simlanze ngemshanyeni siyamlanza njengoba njalo silanza ini konje thina umtimba wakhe Situmbu umtimba wakhe silanza umtimba wenkosana silanza umtimba praise the Lord kude lokunye lesikwenda noma sifike lokubikwa kwasibiki
kuthi nebakabani nangibani bebabika kana babone emehlweni okay bahlonishwa kuba honorish kuthi banango soyeta memukeleni asikwendi thina sihamba na Jesu sikholwa ukuthi umna ngabe emukele Jesu eparadise nange emukele Jesu uyawujoina abo divas solo bakhala nanamhla bathi ayithola ukuthi break yesikashana e-judgment day ngeke phela wahlulelwe sekhathi emlilweni uyawuthi kancane bahlulelwe enkathi abuyiseke uyakulokukhulu ke manje lack of fire okay la ekufeni kakhulu angibuye kuboma banenkinga ngabo lebahlupheka kakhulu ekufeni keja ke lesinye isikhathi bahlupha bona ngisho lokho nginetino ngidiphethe lenye janga lalibonjeni khomene batali balo mina ngisindisiwe umndeni wavuma wabinza nje make sebakhulile wafa baba bekagula baba wathafile babe hamba makawathengizile kwathi kubantwana lalela tati silisa uthi khumule nemndeni wathini tati silisa uthi khumule wena mina ngiyajabula silakithi eSwatini kuvelile constitution yethu ukuthi make utawuzila shifa kangeni make utawuzila ngekuthanda kwakhe kwabekwa futhi nasemndenini that's all siyeva bazalwane ekufeni ke thina bendle kholwa bese ngishito kancane ukuthi sithe ini umthwalo haleluya sithe umthwalo ngoba siushiye kuphi eCalvary haleluya siyangcwaba nje kahle uthi ke lo munye yini lamacansi umdlalo wasemathuneni umdlalo wasemathuneni okay licansi bamponya libhokisi lokhu ngidida konke nginase balisika kanti lecansi lisho futhi liyenela kuphi kodwa ke la ngicwaba khona mina nangabe liyanela kahle lifakwa linjalo kushona lokuzabula kusho lempilo lelase enjani itsabukile itolo abengangcwatshwa umuntu nemakinopho bata khumbula labanye likinopho belingangenile ingolo beyithi lo muntu nangabe khona into etingakambi kahle nasanishanga lamakinopho asapoka angeke kusaba ngemakinopho kodwa the same likinopho kutabe sekuyinto akushaya ufe lokungenana kwento enjani alisa apply ke lelo siko ngoba umuntu ungena nesuti yakhe namhla ubone lisiko uthi into lihamba ende njani ifuna kwentiwa njani yaku review athi kusalunga yini kunatsemandi ngimile haleluya labanye ke babutileke bathi ngoba sengiyahlabhuda abazalwane kusasa sawungenela kubantwana sawusinza nebantwana tinyoni yonke lento wabuta ke lo munye ukuthi njengoba sikhuluma ngekuthi ekufeni ulungeleni umntwana kaNkuluNkulu embathe insilo mina ngimphendula ngathi ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi bengithandaza mina ebasala ekhoneni la thandazela insilo nakwendeka nje constitution ngasukuma ngemangathi inyawo ngathi alibonge ligama lika Jehova ngoba vele bengibona ukuthi maka ngagcoka lengubo uba restrict lalelani bazalwane lokumnanzi inyalo noma ungakayembathi le mali oyikhalela ukuthi ayizilela uyayithola ngoba labanye bazilela le mali uzilela ukuthi bangethu besolo babuta ukuthi ngibani lo mfelokade avela aqhamuka ngoyi umfelokade kanabana ngaqhamuka sanguye ya netincane ngazani ngaqhamuka sethi ngimwi
uyabona manje kuthi hlupha yathi uthi mina ngendiwa njani ngiyatiwa ayibonge inkosi so ke bazalwane indzaba yenzilo ishiwa kubani kumuntu libhayibheli lithi ningatibeki emabala ngabantu abafileyo mina ngiyajabula ekhothameni kwesile niyakhumbula kwaba nebantu labasehlula bathi kuhula qha kuthi beka libala ngalabafile qha kodwa libandla ayayaya nami ngabasekhaya yathi phela ngoba kwakuseshwa kuleso sikhathi ngangumfundi ecollege vele khona ke vele kwakufuna nje babuka ubone lo si ya kusemnyama la kodwa ke tikhathi ithe kungathi wende kanjani haleluya ngiloko bazalwe ngaqele ngakusho ba lesikhali isidinile inlekutekeni sikagci siya kuphi etingegeni isikhali simele sibe njani sivele la kuhlatshwa ini tingeke yilugeke oh my lugeke tingomo letimbili lenge kwakhona bekwakhiwa ini i-relationship ya bekhabo myeni nebekhabo mfana kodwa ke ngalokuthi sisime engolweni it can't be i-relationship yalabaphila kokuphela fanele kuphinde kube ne-relationship yalabanjani yalabafile that is why ke kuthiwa ukhamba ngaligwayi lekhabo myeni neligwayi lekhabo makoti kungenwe endlini kabani kagogo bese kuba nedziwolwane lwetshwala angithi mina nguwonele research thatha ke ngithemba uma bala kagogo akhuliswana kutaqala munye athi ngibhemise emkhodi athatha abhemisela abaphansi cala bese uyabhema so uyayishika lendlela ophansi naloya kanjalo utawubhema abhemisela abaphansi ayishike lendlela nigcine ke senibheme nonke ngiko ngeSwati kuthiwa intombatane lelala le ilalele ngubani ngushikwakho indlela yani yebaye shikwa nalenguye nangalanguye ishikwa emva kwalongo sekuthathwa lodziwo lonetshwala lolincane luthelwa phansi nathi sabani labapha le tingomo letimbili tiyahlindwa yini ngalelo langa ahlindwa tibekwa tinjoba njani for labaphansi kukhotha for labaphansi kunukuda for labapha bazalwane naseke setitawhlindwa ke sekutaphambanisa ke titho tinyama thathe lokubuyise ngala thathe lokubuyise ngala uyabona lokho kwakhiwa khona embambamba ini budlelwane emacovenant lamatima la labaphansi balakhana labaphila kobalena nebalena yayi kumatima bazalwane kujojotelwana tinyongo kuvaliswa inhlupheko phela uyathi uthini so makho uvalisa inhlupheko namiyeni nawe yajojotelwa vele mshothi kuleli khaya bayaphuma baphela siswati sithi waze wahlatshelwa tingeke na ubuye ekhaya wahlala emalanga lamabili kuyabutwa athi awu sekwende njani phela tingeke senda njani lokushothi budlelwane bendiwa kanjani baphela futhi nakufuwe wena ekhaya nalo sokwahlatshwa tingeke nekudla kuyehluka you are a special visitor. You are a special visit. Nawufike ekhaya ngoba wena konke kwakho kwendiwa kahle. Wahamba la khaya. Ngibona uphuma nani? Khipha ngelibhokisi lakho lemthwadlwana. Ngikonke sebafuna kukwenda ke kanzosinzile. Sebafuna ke nanase ufa wendwe njani? Phuma nelibhokisi ayikhona.
ngamane ngiphume ngisebhokisini hayi sengiphume nelibhokisi lelinye emabhokisi etuka lamanye no. Praise the Lord. So ke nangicetha ke lokho kunengilolo kwendiwako makoti wenda njani uyayidla yini akayidli kodwa wendelwa especially kwakhe akakudli ngoba konke lokho lokwendiwa kwakwendelwa abani yena tinhlanhla tabani takhe nasakudla utabane party akafanele akudla amlungele udla tindo letingakafanele adidle uma kuhle kuJesu ngidani hlephulela kusasa ngengayithi ngegene lese njinjini akabonga khona seke bazalwane ngoba vele sikalelete sengiyagcina